Hello and welcome to Exam Sisters. Today we'll discuss about the current affairs of the 4th week of August. So, without any delay, the first topic is about Narcotics Control Bureau. So, initially, overview news of the Union Home Minister recently inaugurated the zonal offices of Narcotic Controls Bureau in Chhattisgarh's Raipur. It's news to important. You know, amar karone important ki hoy narcotics control bureau jontu ase, it's a prelim specific topic. Hetu ki hoy ba teloke ki kaam kore gutei khini bostu olop solop ami janibo lagibo. So see, it is the nodal agency, okay, nodal drug law enforcement and intelligence agency under Ministry of Home Affairs, Government of India. So drug related thing ase jiman kini law enforcement by intelligence agency India kuntu ase, that is the NCB. Okay, it was constituted on 14th November 1985 under the provisions of NDPS Act, that means Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985. In 1985 or NDPS Act khonor ain khonor adharote a NCB National Narcotics Control Bureau jito agency ase, he agency to Bharat Borkhot form kora goisile. Thik ase, the NCB exercises the powers and functions of the central government for taking measures with respect to. So, kunkhini bostur khetrot NCB exercise kore, telokor power exercise kore, hekhini ami janibo lagibo. See, basically central like kunkhini bostur karone kore. See, coordination of actions by various offices, state governments and other authorities under the NDPS Act, Custom Acts, Drugs and Cosmetic Acts, and any other law for the time being enforced in connection with the enforcement provisions of the NDPS Act. So, Mako Kodisu, the NCB exercises the powers and functions of the central government for taking measures. So, central government or under Jiman Kini Bostu ase, basically, Kisuman X ase, ठीक है से, तार under ठीक है से, जो कि किबा case आहे. So, हे case किनी handle करा क्षेत्र बा measure लोअर क्षेत्र NCB operation करे, ठीक है से. So, basically, coordination of actions by various offices, state government, by belak jiman bur authorities ase under NDPS Act, Custom Act, Drug and Cosmetic Acts or under he coordinated efforts kune diye ER related jodi drug and drugs or khetrot jodi kiba actions lobo lage, measure lobo lage kune loy NCB loy. ठीक है सर, आरो कीवर्ड related it takes the measures like implementation of the obligation in respect to counter measures against illicit traffic under the various international conventions and protocols. बेलेग international convention or protocol or माने odinot, ठीक है सर, जिमानबुर illicit traffic हिसाबे जिब्रो गण्य करा होय, ठीक है सर, तार related माने बात जिमानबुर तुम्हार norms আছে, ठीक আছে. So हेखिनी क्षेत्रत, हेखिनी implementation और क्षेत्रत काम कोने करे NCB करे, implementation of obligation in respect of counter measures against illicit traffic, ठीक है. Next, assistant to concerned authorities in foreign countries and concerned international organizations for prevention and suppression of illicit traffic in these drugs and substances. So drugs or substances or khetrot basically prevent koribor karone. Another example of international coordination hetu jito NCB kore, thik ase. So hetu egol ki assistance provide kore to the concerned authorities. So the foreign countries by international organizations bahirot jodi kiba office ase, jodi bahirot case goise iar pora, thik ase, or teolok ba bahirot jodi kiba case mane konoba enuka mane like illicit traffic jodi solise, definitely he khetrot kone assistance provide koribo amar yate Narcotics Control Bureau provide koribo. Again, coordination of actions taken by the other concerned ministries, departments and organizations in respect of matters relating to drug abuse, ठीक है. So drugs related जिमान किनी international coordination ase, efforts ase, but national level of central government, state government, but belak central or जिमान बुर आइन ase, he आइनर अधीनत outer thoka जिमान बुर provisions ase, he क्षेत्रটো he किनी बस्तुर क्षेत्रत basically drug abuse by illicit trafficking जाते नहोय, तार कारणे NCB की करे steps लय. It also functions as an enforcement agency through its zonal offices. যেনেকে আমি দেখা পালো যে এটা রিসেন্ট জোনাল অফিসেস কোড বগুৱা গৈছে ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত বগুৱা গৈছে, ঠিক আছে. সো যিমানখিনি জোনাল অফিসেস আছে জোনাল অফিসেসৰ থ্ৰু দি পেলাই NCB
নিজৰ operations বা functions খিনি তেওঁলোকে কৰে the zonal offices collects and analyze the data related to seizures of narcotic drugs and psychotropic substances study trends modus operandi collect and disseminate intelligence and work in close cooperation with the customs state police and other law enforcement agencies so basically ki hoy jemanbur zonal officers ase teloke jodi kiba information ba data pai hekini collect kore hekin data analyze kore tar logote mane basically related to narcotic drugs aru jemanbur psychotropic substances tar related jodi kiba data pai teloke ki koribo collect koribo hekini gather kori analyze kore tar logote etu trend to teloke analyze kore okay aru teloke ki kore information disseminate kore share kore basically like beleg jimanbur state government ba central government or agencies ase ba state police of ba customs of telokor logoto ki kore coordination or teloke kam kore thik ase so that was all about Narcotics Control Bureau next topic is about Wooler Lake is slowly shocking thik ase that is important from GS paper 3 jitu environment ase thik ase segment ase paper ase tare prelims point of view pra etu important hoy gotike olop side the Wooler Lake is slowly shocking up due to the ingress of silt laden waters gushing in the form of streams from mountains in its catchments thik ase so that was the news about Wooler Lake to ami sailo karon so news to ke important ki hoy jay je he jikono eta topic or background juntu ase ba he topic tur bikhoye ami janibo lagibo see it is the largest freshwater lake in India and the second largest freshwater lake in Asia so Asia's second largest freshwater lake aru India's largest freshwater lake hoy so it is located in Bandipur district of Jammu and Kashmir thik ase Bandipur district of Jammu and Kashmir it is fed by the Jhelum river so support kune kore যদি water collection or kotha ko basically kunkon nodir parot etu ase boli kobo lagibo tetia hole it is fed by the Jhelum river the lake lies at an altitude of 1580 meter okay on the foothills of Haramuk mountain or foothills approximately mean sea level or pra 1580 meter thik ase ei lake tu obostito hoi ase it is spread over the total area of 200 square kilometer bahut eta dangor area covering almost 24 kilometer in length and 10 kilometer in breadth to bhaba kiman dangor hobo laibo 24 kilometer length hoy aru 10 kilometer breadth hoy gorike ekdom bikhal thik ase the lake basin was formed as a result of tectonic activity it plate tectonic activity karone plate movements or karone a lake to form hoisile jodi statement wise question ahe no tela ami janibo laibo yar origin yar location e code ase ঠিক আছে বা ইয়ার যেটো characteristics হয় হে গুটেখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব the lake basin was formed as a result of tectonic activity that I have already mentioned it is also said to be the remnant of Satishar lake that existed in ancient times কোৱা যায় যে বহুত আগত এই হেতু অঞ্চলতে এটা লেক আছে the ancient times that was Satishar lake আৰু তাৰে এটা remnant অৱশিষ্ট হিচাপে বৰ্তমান কোনটো আমি দেখিবলৈ পাও Wooler Lake দেখিবলৈ পাও this lake also has a small island in its center called Jaina Lang thik ase yar majot eta ki ase horu island eta ase that is called Jaina Lang hoy he island to the island was constructed by King Jainul Abdin thik ase Jainul Abdin e island to banaisil karone ei jitu ase jitu mane island ase thik ase at its center that is called Jaina Lang in 1990 it was designated as the wetland of international importance under the Ramsar Convention janeka amare Diporbil ase Diporbil it is a wetland of international importance thik ase so মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কি হয় এটো এটা আইল্যান্ড হয় ঠিক আছে the area is important for wintering stagging and breeding birds terrestrial birds observed around the lake include the black-eared kite ঠিক আছে Eurasian sparrowhawk short-toed eagle Himalayan golden eagle Himalayan monal etc so bird population to bird or nesting or pra arambho kori stagging or pra arambho kori breeding or pra arambho kori ei etu eta bahut bhal birds or khetrot eta habitat hoy thik ase it is an important habitat for fish also accounting for 60% of the total fish production within the state mane that means Jammu and Kashmir kotha koa goise
so Jammu Kashmiror মানে টেৰিটৰি ভিতৰত 60% মানে fish production কৰপৰা হয় Ular record by Hoybuli Quasi. Now we have mentioned about Ramsar Convention, jar odinot a lake to Urusko no poison of international importance or at a lake. Take us about wetland of international importance will go no Koragosile. Now, what is Ramsar Convention? See, Ramsar Convention or Kotazodiami Zanibolage, Amizabolego 1971 only. An intergovernmental treaty signed in 1971 in Ramsar city of Iran aimed at conservation of wetlands worldwide. Biswa jori jimanbur wetlands ase, ঠিক আছে, বিল আছে, যিবোৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেন্সৰ বুলি গণ্য কৰা যায়, বাট যাৰ ইকোলজিকেল সিগনিফিকেন্স বহুত বেছি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৱৰ্ল্ড ওয়াইড সেই বিলসমূহক মানে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে 1971 ত ইৰাণৰ ৰামছৰ চহৰত এখন ইণ্টাৰগভৰ্নমেণ্টেল ট্ৰিটি সাইন কৰা গৈছিল, ঠিক আছে। So, hekonoke ki boli ko ami Ramsar Convention boli ko. Now, criteria for selection of a wetland under Ramsar Convention. So, keneke select kore. Sites are designated based on their importance to the life cycles of species, support for biodiversity, and ability to sustain water, bird, and fish. Hey, jikono ta wetland tetia hai Ramsar site hisabe declare kore jetia. As a whole, jimanpur belek species ase. He species bilakor life cycle jodi he lecture importance ase jodi biodiversity support kori ase jodi he water bird jimanbor panir ami sorai dekha pao no aru jimanbor fish dekha pao hebur jodi sustain korabo pora capacity ba ability at a large scale jodi he lecture ase tetia hole he jikono eta lekok ki koribo pora jay Ramsar site hisabe declare koribo pora jay. Now like eta example ase janeke we know about Sonbil. Sonbil jikon ase Karimganj district. That is the largest wetland of Assam. But Ramsar Convention or hisabot kunkhon ase Ohomot jodi kobole jam, that is Deeporbil. Deeporbil kintu area wise tatke horu hoy. Kyo Ramsar site hol because international importance hisabe importance important wetland boni na jay. Ei jikon Deeporbil ase its ability to support the biodiversity, its ability to sustain the water, birds and fish, and it's important to the life cycles of species is higher than the Sonbil. He karone ekon Ramsar site hisabe ami dekhisu, thik ase. Now important new Ramsar sites added. Recently both kera Ramsar site add kora goise. First is Nanjarayan Bird Sanctuary, Tamil Nadu. Kor ase location to salol Nanjarayan Bird Sanctuary, Tamil Nadu, thik ase. So, jikon tumar Tirupur district ase. Ecological significance, originally a reservoir for irrigation, now a vital ecosystem supporting various bird species including migratory birds from the Central Asian flyway. So, yata migratory birds hai. Second, after Nanjarayan Bird Sanctuary of Tamil Nadu, so second is Kajuveli Bird Sanctuary of Tamil Nadu. Tamil Nadu dukhon ase. Thik ase, Nanjarayan and Kajuveli. Location ase Villupuram district. Hikon Tirupur, ekon Villupuram ase. Ecology brackish water, a wetland with salt marshes, mud flats, and shallow waters. Thik ase. Brackish water mane basically hoy gol ki sea water accumulation or karone ba enuka kiba phenomena karone jetia eta lake ole pishot form hoy. Thik ase, fresh water eto no. Thik ase. Flora and fauna hosts endangered species like black-headed ibis and greater flamingo. Mangrove patches and reed beach dominates this area because sea area kakhor ase, so mangrove that pua jai. Next is Tawa Reservoir of Madhya Pradesh. Location constructed at the confluence of Tawa and Denua rivers inside the Satpura Tiger Reserve. Satpura jikon Tiger Reserve ase tar bitor jidukon nodi boi goise Tawa and Denua. Ei dukhoner confluence jor ei dukon nodi log khai goi tate ki hoise ei reservoir to bonwa goise. Ecological role ki hoy provides irrigation, thik ase, Tawa Reservoir, drinking water and support local fisheries. It's a major wintering ground for migratory birds. Key features: largest protected area in Madhya Pradesh, forming the western boundary at Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary. Okay, Tawa River jikon ase, it is the longest tributary of Narmada River, 172 kilometers jodi ami length sao yar length hoy, originating in the Mahadev Hills and flowing through the
বেতুল ডিস্ট্রিক্ট ঠিক আছে সো ইটস এ part of or tributary of এখন নর্মদা নদীর কি হয় of Narmada river Narmada নদীর এখন কি হয় উপনদী হয় ঠিক আছে next topic is about lithium extraction ঠিক আছে which is important from GS paper 3 in Indian economy biological economy point of view so যেটো news আছিল that was not about India okay news to আছিল according to a new study Chile's Atacama salt flat মানে কি হয় flat expanses of the ground covered with salt and other minerals ঠিক আছে এটা ফ্ল্যাট এরিয়া হয় যত তোমার সল্ট আৰু বেলেগ মিনারেলছৰ জৰিয়তে কি হয় এখিনি ইয়াতে ডিকম্পোজিশন আমি দেখিবলৈ পাওঁ now it is sinking because it is sink হৈছে at a rate of 1 to 2 cm per year due to lithium brine extraction so it লাহে লাহে shrink হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিহৰ কাৰণে কিয়নো লিথিয়াম ব্ৰাইন এক্সট্ৰেকশন হৈছে কাখৰ অঞ্চলত আৰু সেই কাৰণে এটো shrink হ'ব আৰম্ভ কৰিছে The process of extracting lithium from brine involves pumping salt-rich water to the top and through a sequence of evaporation ponds in order to recover lithium. So, প্ৰথমতে কি কৰে পানীখিনি পাম্প কৰে salt-rich হ'ব লাগিব ঠিক আছে ওপৰলৈকে আনে পাম্প কৰে কৰি কি কৰে দেন ইভাপোৰেশন কৰে ঠিক আছে ইভাপোৰেশন যেতিয়া হৈ যাব পন্ড মানে যিমানবোৰ পন্ডস আছে ইভাপোৰেশন পন্ডস and through a sequence of evaporation ponds in order to recover lithium last of jeta pani kini mane evaporate hoy jabo then ki hobo jekin roi jabo tar pa lithium recover kore so that's a process okay that is involved in the extraction of lithium lithium mining refers to the extraction of lithium primarily from the brine water and hard rock deposit jiman kini ase ba brine water boli ja kuwa hoy ei salt mane jot puwa jay he brine water pa jetia lithium extract kora hoy etu ami ki boli ko lithium mining boli ko brine extraction jitu koi asu which accounts for 66% of the total lithium production involves pumping underground brine to the surface and allowing the water to evaporate upor lage ani pele ki ho jabo last pani khini evaporate hoy jay thik ase মানে গম পাইছা ন লিভিং বিহাইন্ড লিথিয়াম কার্বনেট লাস্টত কি থাকি যায় অবশিষ্ট লিথিয়াম কার্বনেট খিনি থাকি যায় দেন হার্ড রক মাইনিং ওকে হার্ড রক মাইনিং কি হয় হার্ড রক মাইনিং ইনভলভস এক্সট্রাক্টিং লিথিয়াম বিয়ারিং মিনারেলস ফ্রম দা রক থ্রু ট্রেডিশনাল মাইনিং টেকনিক্স দি পেলাই জিমানবোৰ মানে লিথিয়াম কন্টেইন কৰা জিমানবোৰ মিনারেল আছে মানে শিলৰ বা কি কৰে হেখিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰে তাৰ পাছত তেওঁলোকে লিথিয়াম মানে এক্সট্ৰাক্ট কৰে লিথিয়াম প্ৰডাকশন has dramatically increased over the past decade যোৱা 10 বছৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে লিথিয়াম এক্সট্ৰাকশন গ্লোবালি লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে কাৰণ লিথিয়ামৰ ইউজেস বহুত বেছি আছে the global output surpassed 1000 tons that means 1 lakh tons okay or metric tons for the first time in 2021 a fourfold increase from 2010 okay in 2022 global lithium mines produced an estimated 1,30,000 metric tons now see amar karone important ki hoy lithium reserves and mining in India that is important from APSC point of view ঠিক আছে ইয়াতে দিয়া আছে in lithium search ঠিক আছে কোড already করা হইছে রাজস্থান জম্মু কাশ্মীর ছত্তিশগড় ঠিক আছে ঝাড়খণ্ড দেন আমাৰ নর্থ ইস্টত মেঘালয় নাগাল্যান্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ ওকে সো এইখিনি অলৰেডি মানে জিমানখিনি ডিসকভাৰি হয় এইখিনি চলি আছে Now the Geological Survey of India had for the first time in India's history established lithium infrared resources ঠিক আছে lithium infrared resources of 5.9 million tons in Jammu and Kashmir's Riyasi district eto joa bosor ne last year ki korisile discovery korisile GSI Geological Survey of India যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 5.9 million tons কোট পোৱা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ ৰিয়াসী ডিস্ট্ৰিক্টত লিথিয়াম কি আছে মানে ডিপোজিট আছে months after India's first lithium reserve the Geological Survey of India has found another reserve of the crucial mines in Degana in Rajasthan's Naugar district tar pasot kot pale Naugar district of Rajasthan to olop mane thik ase another reservoir pale of the crucial mineral that means lithium or kotha koa hoise these reserves are believed to be much bigger in quantity than found in Jammu and Kashmir can meet 80% of the total country's demand koise je yat jiman kini ase ei biswak kora koise je yat aru beshi ase ar jitue amar country 80% demand ki koribo paribo fulfill koribo paribo and the Ministry of Mines successfully auctioned off India's first lithium block in Chhattisgarh
Korba district Kadgora region recently tade jontu eta asile no lithium mine etu mane Ministry of Mines e ki korile auction kori dise recently ঠিক আছে এটো খুদিও পৰে কোনটো অকশন হৈছে বলে এটো গল ছত্তীশগড়ৰ যোনটো লিথিয়াম মাইন আছে কৰবা ডিস্ট্ৰিক্টত কাঠগড়া অঞ্চলত হেতু অলৰেডি কি কৰিলে লাইক তোমাৰ অকশন কৰি দিয়া গল ঠিক আছে ইয়াত জাস্ট খালি এটা বস্তু চাই লবা এটো প্ৰিন্স পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আছিলে দ্যাট ইজ লিথিয়ামৰ যেটো ইউজেস আছে current context ever side over কাৰণ মেইনস পার্সপেক্টিভ অফ যদি কোশ্চন আহে ন এটা হলে লিথিয়ামৰ ইউজেস খুনিব তাৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই দিব মানে যে ৰিসেন্টলি যেটো 5.9 মিলিয়ন টনছৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ৰিয়াসী ডিস্ট্ৰিক্টত যেটো ডিসকভাৰী হল তাৰ লগতে ৰাজস্থানত এটা ডিসকভাৰী বা এটা মানে প্ৰবেবল ডিসকভাৰী চান্সেস তাত আছে that can meet the 80% of the total country's demand so hetu koi palai khudi dibo je lithium or use ki আছে আৰু কেনেকৈ ইন্ডিয়া নিড টু মিট কৰিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পৰা যায় না যদি তোমালকে মানে বিচাৰিছা তাহলে ডেফিনেটলি এটোৰ বিষয় অলপ লিখি মেলি আমালে পঠাব পাৰা যে মেইন সেন্সৰ ৰাইটিং ফ্ৰী গ্ৰুপ আছে তাত হেতু বস্তু পঠাব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশন point of view also ঠিক আছে GS paper 2 3 international security pro it is important that is drug menace in India the Prime Minister of India Narendra Modi resolve of a drug-free India is now becoming a goal of every citizen of the country. Indian Home Minister Amit Shah said in Raipur district on Sunday. ঠিক আছে যোৱা দেওবাৰে গৈছিলে যে যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ড্ৰিম আছিল ড্ৰাগ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া হেতু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰত্যেকজন সিটিজেনৰ কাৰণে সবে যাতে মানে ইট হেজ এ ভো ঠিক আছে শপথৰ নিচিনা হৈ গৈছে যে ড্ৰাগ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া কৰিব লাগিব ইলিগেল ট্ৰেড অফ নাৰ্কোটিক্স ইজ এ থ্ৰেট টু দা নেশ্যন and the money earned from this crime is used to promote terrorism and nationalism and to weaken the nation's economy and integrity the home minister say ঠিক আছে ইকোনমিৰ কথা কৈছে ওকে হল নাও মই অলৰেডি আজি এনসিবিৰ কথা পঢ়াই আহিছো ঠিক আছে So here related to agency as that is NCB hetur kotha ebar yate mo already koraisu okay under Ministry of Home Affairs NCB operate kore hetu already korwa goise gotike akomo eto nokora but yes drug menace in India reasons for widespread drug abuses in India ঠিক আছে now first kotha hol ki reason ase je India je iman beshi drug abuse je hoise hetu kyo hoise First kotha to escape from the hard realities of life. The disintegration of the old joint family system. যেহেতু লাহে লাহে আমাৰ জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম বোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে মেন্টাল সাপোর্ট এটা মানুহ আজিকালি নোপোৱা হৈ গৈছে ডিক্লাইন অফ দা ওল্ড ৰিলিজিয়াছ এণ্ড মৰেল ভ্যালুজ যিমানবোৰ আমাৰ মৰেল ভ্যালুজ আছিল যিবোৰ সৰুতে আমাৰ শিকায় স্কুলত হওক ঘৰত হওক ঠিক আছে সেই যিমান নৈতিক যিমানবোৰ আমাৰ আদৰ্শ আছিল সেইবোৰ লাহে লাহে আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে that lead to a rise in the number of drug addicts who take drugs to escape hard realities of life যেটা মেন্টাল সিচুয়েশন মেন্টাল ট্রমা ফেস কৰে যেতিয়া লাইক anxiety depression of jai he hard realities bor pra aturi jabor karone ki hoy jay basically teloke drugs seवन kora dekhibole pao second losing of the traditional method of social control agote ki asil no social control mane gom paise no সামাজিক মানে নিয়ন্ত্রণ যোনটো আছে যে আগতে কোনোবাজন ইন্ডিভিজুয়ালে যদি সোসাইটিত কিবা বেয়া কাম এটা কৰে ন তে খুধৰাবৰ কাৰণে যিমানখিনি সিনিয়ৰ আছে ঠিক আছে সিনিয়ৰ সিটিজেন হওক বা সেই সমাজৰ যিমানখিনি মানুহ আছে তেলকে কি কৰে যে কানেকশনবোৰ ভাল আছে ঘৰৰ লগত ঘৰৰ সম্পৰ্ক ভাল আছে আৰু তেলকে কি কৰে সেইখিনি শাসন আমাক কৰিছিল ঠিক আছে যা আগতে যদি আমি কিবা ভুল কাম কৰিছো আমাক কয় এটো নকৰিবি ঠিক আছে আমাক পার্সোনালি জানিছিলে মানুহ পার্সোনালি জানে আজি ডেটৰ মানুহ চিনি নাপায় বেসিক্যালি সিটি এৰিয়া আর সেই সিটো সোশ্যাল কন্ট্রোল মানে মানুহে ডাঙৰ মানুহজনে সৰু এজনক যদি কিবা ভুল কৰিছে কিবা এটা কয়ও তেতিয়ালে সেই বস্তুখিনি আজিকালি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে লুজিং অফ বিকজ অফ দ্য লুজিং অফ দ্য ট্ৰেডিশনেল মেথড অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল এ ড্রাগ এবিউজৰ কেছটো কিন্তু হৈছে দ্যাট মিন্স দ্য ৰিজনস ফৰ দ্য ড্রাগ এবিউজেস আর রুটেড ঠিক আছে ইন আওয়ার সোসাইটি ঠিক আছে basically যেটো রুট আছে হেতু আমাৰ সোসাইটিৰ আছে আৰু সেকেন্ড কথা আমাৰ কালচাৰ বা চেঞ্জিং যেটো কালচারাল ডাইনামিক্স আছে ইন্ডিয়াৰ হেতু আমি দেখিবলৈ পাম third is peer pressure many youth start using drug under the pressure from their friends seniors at educational institutions or by members of their informal groupings so বেলেগ লগৰবোৰে যেতিয়া কয় peer pressure যেতিয়া আহে ন একো নহয় লৈছা ভাল লাগে একো নহয় লৈছা তেতিয়া কি হৈ যায় আলটিমেটলি peer pressure আহি বহুত ড্ৰাগছ সেৱন কৰে and fourth is the easy availability of drugs basically in the areas of the northwest India and northeastern India
So India is situated in a sense that on its west is the Golden Crescent and on east is the Golden Triangle. So Golden Crescent or Golden Triangle or mane usore pazore mane Bharatborhor kakhate ei duta drug trafficking or khetrot ba drug production ba drugs or khetrot as a whole bahut beshi ki hoy active region duta India's kakhote ase ঠিক আছে সো গোল্ডেন ক্রিসেন্ট কোনটো হয় যত ইনক্লুড হয় তিনিখন কান্ট্রি ঠিক আছে ইরান ওকে পাকিস্তান এন্ড আফগানিস্তান সো এরো ক্রিসেন্ট সেপর হয় তিনিখনৰ যদি লোকেশন সোয়া যায় সো দ্যাট ইজ কল্ড গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এন্ড নাম্বার 2 ইজ দ্য গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল কান্ট্রিজ কোন কি কোন হয় থাইল্যান্ড লাওস এন্ড মিয়ানমার TLM বুলি মনত ৰাখিবা এই তিনিখনটো থাকিব না ইৰাণ আফগানিস্তান পাকিস্তান একেলগে আছে এফালে ইৰাণ এফালে কি আছে TLM থাইল্যান্ড মিয়ানমাৰ এন্ড লাওস ঠিক আছে থাইল্যান্ড লাওস এন্ড মিয়ানমার TLM okay the usage of drugs in India is increasing particularly in the border areas due to their porous nature আমি জানো যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া যেটো বৰ্ডাৰ আছে এটো বহুত বেছি কি হয় porous হয় মানে যিকোনো মানুহ ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে কাৰণ ৰাগ মাউন্টেইন আছে এনেকুৱা কোনো ফেন্সিংৰ ব্যৱস্থা নাই ন এনেকুৱা ঠিক আছে সো কি হৈ যায় অলদো পেট্ৰোলিং চলে তো এইফালে ড্ৰাগছ আহিবৰ কাৰণে সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় ঠিক আছে হেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু ড্ৰাগছৰ এভেইলেবিলিটিটো বঢ়াই দিছে and fifth number point is the economic prosperity the agricultural reform and other industrial activity have led to increase in incomes in regions like Punjab Haryana Maharashtra etc so jimanbor amar agote ki hoisile jetia independence or pasoto ba tar agote jetia british or timer pa agricultural reform jetia anisile সেই বস্তুবোৰে কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অঞ্চল বেসিক্যালি পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ঠিক আছে এই দুটা এটো যেটো অঞ্চল আছে বেসিক্যালি এই অঞ্চলটো ইনক্লুডিং দিল্লী এন্ড ওয়েস্টার্ন ইউপি এই অঞ্চলটো কি হৈ গল তেওঁলোকৰ ইকোনমিক প্ৰসপেৰিটি মানে দে প্ৰসপাৰ ইকোনমিক্যালি তেওঁলোক বহুত বেছি প্ৰসপাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে ৰিচ হ'ল ঠিক আছে that increase in disposable money and easy availability of drugs has led to increase in its use তোমালোকে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা দেখিছা ন there was a movie called উৰ্তা পাঞ্জাব তাত কি দেখুৱা যায় এই বস্তুটোৱে দেখুৱা যায় ঠিক আছে এই বস্তুটো দেখুৱা যায় গতিকে সেইটো এটা কথা হয় যে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিফৰ্ম আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটিৰ কাৰণে কিছুমান অঞ্চল বহুত বেছি ধনী হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে because of the increase in the disposable money and easy availability of drugs ultimately has led to increase in its use ঠিক আছে now India's regulatory framework India regulate কৰিবৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত কি ব্যৱস্থা আছে See, Article 47 of the Indian Constitution it clearly states about the drug. So basically the National Policy on Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances jikon policy is based on the directive principles that contained in Article 47. DPSP under Article 47 ase. A 47 or drug consumption. এই কনজাম্পশনৰ পৰা দূৰত থাকিবৰ কাৰণে বা সেই ক্ষেত্ৰৰ ষ্টেটক মানে ডাইৰেক্টিভস দি আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কি ল'ব লাগে মানে একশনস ল'ব লাগে ঠিক আছে সো তাৰ ওপৰত বেস কৰি ন্যাশনাল পলিসি অন নাৰ্কোটিক্স ড্ৰাগছ এন্ড psychotropic substances অনা গৈছিল and later it became a act in 1985 the article directs the state to endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drugs that is injurious to health that কোৱা আছে that state কি কৰিব লাগে state এনেকুৱা step ল'ব লাগে state to endeavor to bring about prohibition কিয় কাৰণে prohibit কৰিবৰ কাৰণে কি of the consumption of intoxicating drug that is injurious to health কিন্তু except for medical purpose আমি যে মেডিসিন যে কি হয় ন ড্ৰাগে হয় ন সো মেডিসিন পারপাসৰ কাৰণে ঠিক আছে কিন্তু বাকি ক্ষেত্ৰত prohibit কৰিব লাগে ঠিক আছে Second, signatory to international convention, India is a signatory to the Single Convention on Narcotics Drugs of 1961 as amended by 1972 protocol, the Convention on Psychotropic Substances 1971 and the United Nations Convention against illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances. So the international convention as a tare India ki hoy signatory hoy 1961 or Convention on Narcotics Drugs ঠিক আছে যিখন এমেন্ড কৰা গল 1972 ঠিক আছে প্ৰটোকলৰ জৰিয়তে then Convention on Psychotropic Substances of 1971 then Convention the United Nations Convention against illicit traffic
in narcotics, drugs, and psychotropic substances of 1988. ঠিক আছে, so India কি ক্ষেত্রটো effort দেখাইছে। Existing laws কি কি আছে? The broad legislative policy is contained in the 3 central acts. ঠিক আছে, তো legislative policy আমি কোড দেখা পাও তিনিখন সেন্ট্রাল আইনৰ অধীনত মানে legislative policy বনোৱা গৈছে, existing law আছে। First, Drug and Cosmetic Acts of 1940 before independence. Second, মই যদি কলো NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985. Then Prevention of Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances. মানে narcotic drugs আৰু psychotropic substances or illicit traffic prevention ৰ কাৰণে এখন Act 1988 ত অনা গৈছিল, যেটা ইণ্ডিয়া United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances sign কৰিছিল। ঠিক আছে, institutions involved কি কি institutions আছে যে drug related prevention ৰ কাম কৰে? First is NCB, মই অলৰেডি কৈছো 1986 ত ফৰ্ম কৰিছিল as a nodal agency. Second, Ministry of Health and Family Welfare, ঠিক আছে, and the Ministry of Social Justice and Empowerment are involved with alcohol and drug demand reduction policies and drug re-addiction program. Third is in order to prevent misuse of dual use drugs, a permanent inter-ministerial committee has also formed with the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Chemicals. Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Chemicals মিলি এখন inter-ministerial committee বনাইছে সেইখিনি ড্ৰাগৰ কাৰণে যিখিনি ডুৱেল ইউজ আছে, ভালো ইউজ আছে, বেয়াও ইউজ আছে। ঠিক আছে, এটা যেটো দি মেডিসিনো বনায়, যেটো দি এজ এ নৰ্মেল এজ এ ড্ৰাগ হিচাপে মানুহে সেৱন কৰে। Then existing laws আলো institutions কি কি ইনভলভ আছে? NCB আছে, বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰিজ আছে। ঠিক আছে, তাৰ লগতে তোমাৰ কি কয়? নেক্সট ইজ টেকনলজিক্যাল ইন্টাৰভেনশন। টেকনলজিক্যাল ইন্টাৰভেনশন কি কি আছে? সো এটা পোৰ্টেল আছে, দ্যাট ইজ এনকৰ্ড পোৰ্টেল। ঠিক আছে, সেকেন্ড এ টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন কল মানস, মাদক পদাৰ্থ মানে অসমীয়াত যদি কও নিষেধ অসূচনা কেন্দ্র, মাদক পদাৰ্থ নিষেধ অসূচনা কেন্দ্র with the number 1933 has been launched. Other measures, the government aims to achieve drug-free India by 2047 through a strategy. As a part of this strategy, a number of steps have been taken, which includes, ঠিক আছে, 2047 যে আমি drug-free India যে গঢ়িম তাৰ কাৰণে এটা স্ট্ৰেটেজি লৈছে। ঠিক আছে, আৰু স্ট্ৰেটেজিটোৰ আন্ডাৰ বেলেগ বেলেগ স্টেপস কি কি লোৱা গৈছে? এস্টাব্লিশমেন্ট অফ a dedicated anti-narcotic task force, যেনেকে বেলেগ বেলেগ পুলিশ ফোর্সেস থাকে তেনেকে ANTF anti narcotics task force এটাও কি কৰা গৈছে? প্ৰত্যেক ষ্টেট আৰু ইউনিট এস্টাবলিশ কৰা গৈছে। সেকেন্ড, হাই প্ৰায়োৰিটি টু ড্ৰাগ ডিসপোজাল ড্ৰাইভ। ঠিক আছে, থাৰ্ড, লঞ্চ অফ নিদান পোৰ্টেল ফৰ নাৰ্কো অফেন্ডাৰ্ছৰ কাৰণে নিদান পোৰ্টেলটো কি কৰা গৈছে? মানে লঞ্চ কৰা গৈছে। Fourth, creation of canine squad for drug detection. Drug detection or karne canine squad form kora goise. Fifth, strengthening the forensic capabilities. ঠিক আছে, যে টেস্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ forensic capabilities to build কৰিব লাগিব ন। Sixth, establishment of special NDPS courts and fast track courts. 7, Nasha Bharat Abhiyan NMBA for generating awareness against drug abuse. তো যদি খুদে যে ইন্ডিয়া কি কি কৰিছে ন, তার বাকিখিনি তো হবই ন। এই আদার মেজার্স যোনটো যদি খুদে যায় লাইক মানে ইন্ডিয়া কি স্ট্র্যাটেজি লৈছে to achieve drug free India by 2047, এটোহে ইম্পৰ্টেন্ট। তাত এই গুটেখিনি বস্তু আমি লিখিব লাগিব, যেনেকে এন্টি নাৰ্কোটিক্স টাস্ক ফোর্স, দেন তোমাৰ নিদান পোৰ্টেল, কেনাইন স্কোৱাডৰ কথা। ঠিক আছে, হাই প্ৰায়োৰিটি টু ড্ৰাগ ডিসপোজাল ড্ৰাইভ, ওকে, ফৰেনসিক কেপাবিলিটি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। NDPS courts are fast track court establish কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে, যাতে নৰ্মেল কোৰ্টত যাতে কেছবোৰ না যায়, ফাষ্ট যাতে স্পিডি ৰিগ্ৰেছল যাতে হয়, যাতে দেন নাছা মুখ ভাৰত অভিযানো এৱাৰনেছৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে? লঞ্চ কৰা গৈছে। ঠিক আছে, ওকে। The next topic is about Mithun recorded for the first time in Assam. Mithun যোনটো আছে for the first time অসমত দেখা পোৱা গৈছে। That is important from Assam's biodiversity that under GS paper 5. Okay, what dekha poa goise? Dima Hasab dekha poa goise. So overlook in the previous census. Interestingly, during the past livestock censuses, enumerators had been recording the animal in the ambiguous column of others. This oversight led to the government having no official knowledge of the Mithun's presence in the state. Keneke aile manwe a government na jane. The revelation highlights the importance of thorough and accurate wildlife documentation. Amar karone ki important hoy Mithun
a cultural icon of Northeast India. Significance in other northeastern states of ki ase so northern kotha gol ki mithunor cultural and ecological duita significance ase jodi ami cultural oasis to south Northeast India because mithun is the state animal of Arunachal Pradesh and Nagaland duikon state or karone etu ki hoy state animal hoy. This species is also found in the hills of Mizoram, okay, and Manipur or Mizoram to poa jay kintu state animal Arunachal or Nagaland or thik ase so etu kotha enake monot rakhiba Arunachal ifale thik ase Arunachal ar ifale ki ase tar kakhot Nagaland edu khonor state animal hoy, okay, baki tolat Manipur and Mizoram ase kintu yate poa jay in state animal no thik ase. The species are also found in the hills of Mizoram and Manipur that I have already mentioned. Then primarily mithun is reared for its meat. Kihor karone ei jontu bhag ki kora jay puha jay ei onchol khomot mangkhor karone playing a crucial role in the region's culinary traditions. Thik ase, okay. Then the discovery expedition, a joint effort. On August 21, a team comprising officials from the Animal Husbandry and Veterinary Department and scientists from ICAR, National Research Center on Mithun. ঠিক আছে ICAR under যেটো National Research Center আছে মিথুনৰ ওপৰত তাৰে এটা টিম লগতে Animal Husbandry আৰু Veterinary Departmentৰ টিম গৈছিলে কোলে সো এটা জয়েন্ট এফৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোক হে এক্সপেডিশনটো তেওঁলোকে কৰিছিলে and Bhairav Kumar Kakoti, Additional Director of Animal Husbandry and Veterinary Department Hills, share details of their findings with the New Indian Express. ঠিক আছে now exploration of remote villages. The team also visited 3 remote villages in Dima Hasao, one Laisong, second Langting, and third is Taijuari. These villages inhabited by Jami Nagas, jo Jami Naga hokol ase, are located 70 to 80 km from the district headquarters Haflong. Tarpa pray Haflongor pra 70-80 km durot etinikhon gaon ase tato teloke mane visit korisile. Thik ase. Now what are the challenges and future plans for Mithun? So prothom kotha hol ki population estimation. Thik ase, Kakoti highlights the challenges in estimating the Mithun population in the state. Second, geographical diversion make comprehensive surveys difficult. Geographical diversion jima iman ase ohomor tar karone ki hoye comprehensive survey eta korato difficult ase, challenges hetu eta hoy. Thik ase, Mithun population estimation korato eta challenge. Third is lack of manpower poses additional charges. Kyo because eta manok 2-3 ta daitto di thua thake aru manpower komor karone etu eta challenge hoy. Upcoming livestock census, the next livestock census is scheduled to begin on September 1. Thik ase kaile pura hobo. The department hopes to focus on Mithun during this census, encouraging people to come forward with details about the animals present. So bisarise যে মানে মানুহ কৈছে যে আপোনালোক আহক আহি পেলাই মিথুনৰ কথা বা মিথুনৰ প্ৰেজেন্স যদি জানে তেলা আমাক কওক বা ডিটেইলছ খিনি কওক ঠিক আছে জেনেটিক কনসিডারেশন যদি সাবলে যাও ইনব্রিডিং রিমেইনস a concern for the Mithun population. However, Kakoti noted that the Assam Mithun appears different from its Nagaland counterpart, suggesting potential genetic diversity. ঠিক আছে নাগাল্যান্ডত যেটো কোৱা যায় আমাৰ ইয়াত অকমান বেলেগ বুলি কৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি এটা মানে সাজেস্ট কৰিছে ঠিক আছে potential impact on ecotourism. The discovery of Mithun in Dima Hasao could potentially boost ecotourism boost কৰিব পাৰে in the region. Kakoti suggested that people visiting the area during summer months to escape the heat might now have an additional attraction. Apart from the hills, এটা কি দেখা পাবো মিথুন দেখিবলৈ পাবো বুলি কোৱা গৈছে এবাৰ মিথুন যদি চাবলৈ যাও কাৰণ কেলে কিছুমান কোৱেশ্চন খুধি দিয়ে ঠিক আছে স্টেটমেন্ট ওয়াইজ মিথুনৰ কথা যদি অলপ চাবলৈ যাও ন কি বুলি কোৱা হয় সোৱা মিথুন অৰ গায়াল বোস ফ্ৰন্টেলিস খুধি দিব না বোস ফ্ৰন্টেলিস মানে that is recently seen in the news is a কি হয় খুধি দিব ঠিক আছে considered a descendant of the Indian god or Indian vision or a descendant বুলি কোৱা গৈছে it plays an important role in the socio-economic and cultural life of the tribes such as Nisi, Apatani, Galo and Adi in Arunachal Pradesh. It is distributed in the northeastern area of Bangladesh, northern Myanmar and Yunnan province of China. It is also known as the cattle of the mountain. So খুদিব পাৰে which animal is also known as the cattle of the mountain. So it is the Mithun. The Gayal is a state animal of Arunachal Pradesh. That means Mithunor kotha koise and Nagaland already I mentioned korisu. It has a lot of business potential and the potential to provide nutritional livelihood and financial security. The Indian Council of Agricultural Research launched the M. Anitra
app to register Mithun farmers as buyers and sellers. So Mithun or commercial production or khetrot mane gurutto di M Anitra app to ICARG to ase Indian Council of Agricultural Research ki korise launch korise. So kune launch korise aru kuntu app hoy M Anitra by Indian Council of Agricultural Research. Etu monot rakhiba thik ase. With the aim to help them do business at competitive prices. Then conservation status edu important hoy statement or ebla kode IUCN jitu ase IUCN red jitu red data book ase tare tate ki hoy conventional conservation status to vulnerable iman chinta koribo lage na population ase side shot ki hor ase appendix 1 or ase and wildlife protection act or jitu like data ase edu most probably moi to side him thik ase edu thaki goliate schedule 1 ne 2 ase moi to side him but IUCN vulnerable or side shot mote appendix 1 ase. The next topic is Assam Land and Revenue Regulation Bill 2024. So Assam Land and Revenue Regulation of Karne bill on agose amendment bill ekhon Assam government on Tuesday table a legislation that stipulates that within 5 kilometer area around any iconic structure like a mandir or a namghar monasteries which is declared as the protected area. Namghar ba mandir 5 kilometer radius lage ei gote area to ki hisabe gonno kora hobo protected area boli gonno kora hobo. And land such area can be purchased or sold only between the families who have resided. ठीक है माने कोई से and land of such area can be purchased and sold only between the families who have resided there for 3 generations or more. সেই অঞ্চলত 3টা জেনাৰেচনৰ আগৰ বাবলি জুনে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজতে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব. The bill Assam Land and Revenue Extent and Regulation Second Amendment Act of 2024 table in assembly on Tuesday stipulates iconic heritage institutions means the institution building artifacts of structures having archaeological or historical or aesthetic or cultural significance. Ye no archaeological, historical, aesthetic or cultural significance and which are reflective of the socio-cultural and religious ethos of the state and are at least 250 years old. Territory of iconic heritage institutions means geographical area with a limit not exceeding 5 kilometers surrounding the iconic heritage institutions as protected areas. The bill also stipulated that district commissioner have jurisdiction over the area shall be competent to take steps for the exactment of the unauthorized occupant from such surrounding lands of iconic heritage institutions as noted. Because the district administration or basically DC district commissioner hator ekini ter jurisdiction under thakibo ter man kini power thakibo je konuba jodi he area jodi enuka mane occupants dekhisa unauthorized telogo athoroi dia karonot their power thakibo. The district commissioner having jurisdiction over the area shall regulate that no person shall acquire or possess by transfer, exchange, lease, agreement or settlement of any land surrounding the iconic heritage institutions declared as protected areas. Jikono dhoroner protected area boli jitu iconic heritage already declare kora goise tar 5 kilometer radius or bitor kuno manue jate কোনো property acquire koribo নোৱাৰে বাহিৰৰ মানুহে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে এক্সচেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কোনো এগ্ৰিমেন্ট ল্যান্ড এগ্ৰিমেন্ট বা লিজত যাতে দিব নোৱাৰে বা কোনো সেটেলমেন্ট যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে jurisdiction কাৰ্ড থাকিব ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ হাতত থাকিব under subsection A of the section 176 unless he is an original inhabitant of the area as defined. Jodi tare hoy tetiala belek kora kintu oboido jekhini manu ase thik ase unauthorized jonkini manu ase teloke koribo nwaribo aru sei khetro DC action lobo paribo. The bill stated that the amendments inserted are proposed in order to protect the land rights of the vulnerable communities and protection of cultural identity and land rights of villages that inhabit 100 SC/ST communities. The bill also authorizes creation of heritage blocks to protect land areas in and around iconic heritage institutions. So heritage block bonora kothao ullekh kora goise. Thik ase etu mon rakhile hol baki na lage. Quote like Khotro areas of Majuli, Borpeta, Botrodua, etc. and monuments of the state. The proposed insertion of chapter 12 of the Assam Land and Revenue Regulation 1886 incorporating the chapter 12 junto ase to insert korbo proposed chapter 2 thik ase incorporating provisions for notifying heritage institution as protected areas shall go a long way in safeguarding the land rights of the indigenous people, elevate and reinstate the prestige and dignity of the heritage institutions, prevent
unabated encroachment, protect socio-cultural and religious identity of such institutions. ঠিক আছে, the proposed insertion of chapter 12 of the Assam Land and Revenue Regulation 1886 incorporating provisions for notifying heritage institutions as protected areas. Kihor under koribo ei chapter 12 ote likha ase jikono heritage institution of protected area hisabe ki koribo pora jabo মানে incorporate koribo মানে কি কয় কেনেকৈ তেলুক protected areas will declare koribo tar karto provision incorporate code kora ase chapter 12 ot kora ase of Assam Land and Revenue Regulation of 1886 shall pave the way to protect, conserve, interpret and foster states unique and diverse socio-cultural and ethnic heritage as a channel for continuing cross-cultural linkages at the national level. ठीक है, now some important current affairs topics for SSC, ADRE and other state government exams. Every medal owned by India at the Paralympics. The Paralympic Games is starting soon, already start হৈ গৈছে ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াৰ পৰা 84 para athlete গৈছিল হেতু মনত ৰাখিবা India's first participation in the Paralympic game took back in 1968 প্ৰথম 1968 India participate কৰিছিলে আৰু তাতে 1972 4 বছৰ পাছত প্ৰথম মেডেলটো পাইছিলে since 1984 India have been constantly sending athletes to the games and they recorded their best ever tally at the previous games in Tokyo with 19 medals 19টা মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে Tokyo Olympic in India in total India have owned 31 medals, 9 gold, 12 silver, 10 bronze, ranking 57 in the all-time table. ठीक है, all-time table 57 rank और आसे. After 1972, India did not send athletes to 1976 and 1980 games. 76 or 80 India athletes बटुआ नासिले. Second, Thailand's envoy visited UNESCO World Heritage Site Soraido Moidam in Assam. Thailand's ambassador to India. Thailand jigoraki ambassador ase India karone thik ase Pattarat Hong Kong had visited UNESCO World Heritage Site Choraido Moidam in Assam Sibsagar. Upon arrival Hong Kong was welcomed by like eto important no hoy following this the Thai envoy toured the Moidam area and the museum. She was seen taking pictures as she toured the site thik ase okay. Subsequently, Pattarat Hong Kong visited the Ahom Royal Mundung Chunkham Buddhist Vihar located in Lakhua Charmuthia and then traveled to Sham village in Salapatha where she interacted with the villages of the Thai community. Okay, so basically cultural exchange program under the India's ambassador to Thailand's ambassador to India. Next is Union Cabinet approves a Vigyan Dhara science scheme to Union Cabinet approved korise. The scheme will have a proposed budget of 10,000 crore plus for the period of 2021 to 22 to 25 to 26 according to the 15 Finance Commission. Objectives of Vigyan Dhara. The main goal of Vigyan Dhara is to strengthen India's science, technology and innovation STI ecosystem. It supports the Department of Science and Technology DST 5-year plan and contributes to the visions of a developed India by 2047. So Vigyan Dhara jitu science scheme ase Vigyan Dhara science scheme recently ki korise hetu approved Union Cabinet korise. Next topic is about Union Cabinet approves unified pension scheme for employees. ঠিক আছে তো তোমালোকে গম পাইছা যে 2025 এপ্ৰিলৰ পৰা কি হৈ যাব এটা নতুন পেনশন স্কিম মানে লাগু হ'ব that is UPS ঠিক আছে. This scheme aims to address the dissatisfaction among government employees with the current national pension scheme NPS and comes at a time when several important assembly elections are approaching. ठीक আছে. What is unified pension scheme? The unified pension scheme is a pension system in India designed to provide financial security for citizens. Launched in 2019, it combines various existing pension schemes into one unified framework to simplify the process and ensure wide coverage. Jiman complicated pension scheme block jate simplify koribo pora koi lastot ki korise eta mane outer majole anise that is UPS unified pension scheme jaklo edio government employees or major problem soli ase. Now yata important topic questions disu ekini jate kori lua aru comment section ot jate edu bostu jate ki kora তোমালোকে যাতে লিখা ঠিক আছে। That's all for today's session. Thank you for attending the current affairs session. Thank you.